अस्सलाम वालेकुम शरफमंदा बलोची दीवान प्रोग्राम गो यार जान बादिनी पुर मेरन सलामान कबूल कनेत अर्जा वर खुजा से वशो सलामत बातेत मरुच मावती स्टूडियो लुटाइन तक वती दुग ग्रान कदरे मेहमानान मैं ओली मेहमान के हस्ते नवाज खान बलोच के ताल्लुक शाह मोम्बासा अफ्रीकायंत आस्ते बलोच कम्युनिटी मोम्बासा है सेक्रेटरी जेता कारकनगैंत और एक जानकारे कलमकारे जानगबीत मैं दूमी मेहमान के अस्तिंत मोहम्मद शेरदिल शेरदिलोफ के आई ताल्लुक से तुर्कमेनिस्तान मारी विलायत बलूची ज़ुबान नामदार कलमकारे कवासे जानकारे वजह माशमारा वशात कने वेलकम नवाज खान हाउ आर यू सर Thank you. I'm fine, thank you. Please tell me you are here for the Mir Gul Khan Nasir conference was held here. Yes. What do you think about this conference, about the Balochi culture and traditions? I think it is a very important conference and it serves a lot of purposes. That it represents Baloch interest in its culture, in its values and in its ambitions to move forward progressively. Yeah, wonderful. वजह मोहम्मद शेरदिल तोती आलम दे कि तो तुर्कमेनिस्तान हाथो मज़ने तो खार कुर्तो निमिश्ता कने तो खास इन नोकिन चीज़ निमिश्ता कुर्तो ची कार कने के उदा माँ शुमे मिन्नतवारों की मनाइदा दावत करते दूमी एक बख्तावरी ये सिंकमरानी सालामन दो हमें वड़ेन दो मज़ानिन बैन अलमिलली कॉन्फ्रेंस बार जुर्तोन एक कॉन्फ्रेंस वे तुर्कमेनिस्तान ग्वादे नगबित मायमा वे मख्तुमुल फिरागी तो सदो 90 साली ज़ादरोशत दूमी कॉन्फ्रेंस बैन अलमिलली कॉन्फ्रेंस एशम के गुलखान नसीरी ज़ादरो से 7 सालिया बे कोटे इशारा ग्वादे नगान दावत करता मन बाज आवानी मिन्नतवारो वो चे कारखानगा तन बे मख्तुमुली फरागी शेराना चिल्लो शश ज़बाना ग्वादे तन हमा चिल्लो शश रहता बलोचम इसाब बीत एक के करतन मन पा गुलखान नसीरी कॉन्फ्रेंस से खातरा गुलखान नसीरी ज़ादरोचा 7 साली है ज़ादरोचा 7 शहरा मख्तुमुली फरागी 7 शहरा रजान करतन बलोची आवरतनो अमिदा किदे में कारमंदानी दस्तादातुन के ये शाम ठीक ही है डोला चापुशें करना था बाज़ुन Nawaz Khan, tell me you are the community secretary at Mombasa, Kenya. Yes. What is the role of the Balochi community at Mombasa, what they are doing? It is a social community and we've been in a foreign country. I mean, obviously our roots are in Balochistan and we feel the need to stick together because Kenya is a metropolitan society and where there are people of different ethnicities, and we felt the need to protect our identity within the Kenyan context and to continue or protect our culture. So we have come together as a community. We are organized, we are officially registered with the government as a community, and we have the freedom within the constitutional context to do whatever we want. The community started growing in strength from 1980 and we are now moving forward to see how we can expand, how we can promote our culture, how the less fortunate Balochis and how we can promote our cultural values and other values related to our community, and how we can also link with our homeland Balochistan. Well, sir. Mohd Sherdil, शुमे फ़र्क विशानी अफ्रीका और तुर्कमेनिस्तान बलूचियान फ़र्केश हैं कि बलूचिया न जाना शुमा बलूचिया जानेत शुमावती ज़ुबान चुन ज़िंदग दाश्ता कि शुमावती बलूची ज़ुबान गप जनेत चुमा मैं वड़ा बल्कि शम्मा ज़बर शुमा गप जनेत येशी चेंज के एगो जिंदमाना हम ग्रेंचंता ये मैं जाए कि माँ जिंदगी कनन मसला पा ज़ुबान बाबत्ता या पा दीने बाबत्ता या पा
ज़मीने बाबत है चेक जीड़े ने ता मतलब इधर गंडे कौमानी रोदगा कमी चिया कमी सीधी इस नियम की चिया नहीं ता परिचिति नहीं ता सदुपंजा अदालत या कोने में लक्का हाँ या कोने में लक्का गिस्तिरन तकरीबन Nawaz, my question is from you. Please tell me why you are a Baloch, but you didn't speak Balochi. What is the reason behind that? Yes, if I am to answer personally, we were originally given East Africa, there is Kenya, Uganda, Tanzania, and the islands of Zanzibar. Yeah. Obviously, in 1964, there was a revolution in Zanzibar and change of government. For those who know history will know what happened. And it was not a peaceful revolution, but a bloody revolution to kick out or to throw out the Sultan. And when that happened, I was separated from my family. We were taken into a refugee camp or a prison camp. And that affected us, and I was divided. My brothers, myself, we were divided from the family, and that had an effect on us. And apart from that, the influence of being in a foreign country where Baloch is not entirely spoken, going to school where we learn English and the local languages, so that is a huge contributing factor, having been separated from our father for quite some times. So that affected my not being able to speak Balochi. Though my cross question. Balochs are living in Kenya, in Tanzania, East Africa and Central Africa, Congo Zaire, and Uganda. But the Uganda and Congo Zaire, they can speak Balochi. Mostly the Mombasa, they are not so well speak Balochi. What is the reason? Yeah, there is two groups of Balochis, two or three we can say. The first group is those who went to liberate the East African coast from the Portuguese rule. Now those people assimilated into other societies, and that is how the language was lost. The other group that came fairly recently, in the 19th century, they maintained a close-knit society and maintained the language. تو مرا شعر وش کنن اگه لوتی تا که من استه تو مثلا چیزی نمیشته کرده چی وش کنن شعر کسانی نوشت بعضنا مثلا نه مختومولی فراغی شعران که مختومولی یعنی که من شعرتون گلخان نصیری مختومولی شعران تا هم رنگ این چیز بعدند واسه که همیشه که گلخان نصیر سزا بیتا سزایی دیستا پوتی قوم راجا مختومولی ممارن پوتی قوم راجا آزادیا سزا بیته با سزایی نشه سراغ وادنته پوتی قوم راجا آزادی چیخند که هم دب بیند یکم هم دب بیند بیک چیا مثلا یک حکومت تپود یک دولت تپود جوړ کنند فما بابت باز کوشش کرتے مختوم گلی شعر بعدن من امی یک سبق کری گنڈی نرا پشماوانی کسان نے آو زبان بیقرار پراستی واہ ای پری من عاشقان پتو سچانن پراستی مگندان گل دیماتی بیقرارن پراستی شهراش میں یک پریه من اشک تگ ناماتی بلبل بیچارگان باز آخزارن پراستی من یک بازار گنیان عشق متا باها کنان ہمیں شمی شهرا آتکگان دیگا سوداگران پراستی شتگ نکنان شهرا شمی چه حرامانی بیما چه حب پیرانی گفتاران یادگاران پراستی محمد معلم ای پری لڑت ای پری زلفن تی والله که تو چون زیبدار گشتگ مختوم کلی پس پیشکارون پراستی Basar. Well, Nawaz Khan, you were planning to make a Balochi portion of a museum in Fort Jesus at Mombasa. What is this program? When you are going to make this launching ceremony, and what is your program regarding that? Well, we are trying to gather as much historical data to support the forming of this museum. At the moment it is very difficult to predict when, because we are still at the preparation stage, but we expect
to officially open it between the month of March or April in the coming year, next year, to 2015. Well, what's program for this? You are requested to the Baloch diaspora throughout world. They must be sent you the things. You must be displayed at the museum. Yes, because we will need artifacts which represent Baloch culture, Baloch history, and particularly related to the struggle against the colonialists to remove them and liberate the local people from colonial rule. So old antique armaments would be very well suited for that specific occasion, plus cultural artifacts that represent the Baloch society. Well done. Zanachi gushage Nawaz Khan. Nawaz Khan gushage कहते हैं कि 4 GCs अस्ते ईसा कलात बे Mombasa हा क्या दा ईस्ट अफ्रीका हा तो माँ एक म्यूजियम में जोड़ करना म्यूजियम में आई था बलोच ने चीज़ा नहीं रखना मना बलोच अस्ते दुनिया बलोच मना मदद भी करना कि उती चीज़ा न देम दें माँ मुदेर कन तुर्कमेनिस्तान तो चीज़ दे मदे ना दे अगर हमारे के म्यूजियम जोड़ कर पोती कौमा पर बलोच है नामा जोड़ कर पराजा पसारों से मान चीज़ दें दे मन बलोची ने किताबा न दे मदे कि मानी मिस्टगन सन याकुम सन पा आलूटी इज़्ज़त के दे मदे पाग के दे मदे लंगोटे दे मदे आज चीज़ा नवाज़ माना दारन रास्ते न रास कुछ नदार है ना कि किताबें चिया उसी मार दिए मदे Well, Nawaz Khan, there is I saw last time I visited to Kenya, Mombasa. There is sword regarding Baloch, 80 somethings in 20th century, I think. Yes. You talk about that? Yeah, there is an old gun and a sword that belongs to Mullah Murad. Mullah Murad, yes. Yes, obviously. But you see, one sword and one gun does not represent the entire Baloch, does not portray the entire Baloch picture. Yeah. Because a lot of the armaments that the Baloch had, some were lost, some were stolen, and the other were sold as antique. Because unfortunately, at that time when the British took over, they did not look at the Baloch history or the local history. The British colonialists represented only their side of history and only the Portuguese side of history, and all these two are European nations. So after having struggled for 15 years with the Ministry of Culture and Information, to gain recognition that the Baloch actually fought against colonialism, they ultimately accepted, and proof was there. But we are now looking for artifacts to portray the historical proof. Good, good. Mohd Sherdil tabibu ke 1935 Balochi wane nagbuta Turkmenistan. Pada istalana khatam kurta. Pada astin Gorbachev fetema pada Balochi wane nagbu. Pada nun chune Balochi wane nagbu again na. Rasti 1919 20 apta शुरू करत ता 35 1935 शुरू करत बस उड़ान हमा हुकूमत ता सियासत ता एक बदल बियो में एक तुरंदी है पैदा भी देख कि हमा नीकी जबरन कारकुना ना बंदी करतन तो जेल करतन तो बाद बलोची बस्तक भी बलोची किताब ना जम करतन ध्यान करतन दुमीनुम के गोरबाचोव की सियासत ता गुड़न 1980 अपता शुरू भी पता के तुर्कमेनिस्तान दौलत वत्सर वतवाजे इन दौलत भी वती वत्सर वतवाजे ही अमिदा के इस्लामाबाद प्रेसिडेंट नियाज़ोबाद अमिदा ऐलान करती गुस्ती मन शिदुबा तुर्कमेनिस्तान में दौलत वत्सर वतवाजे वो शाही बात एक अमेरिकन चीज़ात हमारे काने थे कि वती ज़ुबान आवाने तकरम बलोची भले लिखवाड़ना वत बाज कोशिश करतन लिखवाड़म चेक करतन लिखवाड़म जोड़ करतन भले हमें ख़त्म दूतन पखातिर के मैं ये आओ बे अल्फ़ाबेट खरीली सागुश नंगदा रूसे चिया आतन अल्फ़ाबेट आतन इशाना वापें तंत वापें तंत निवान तक नबी नूंचोने प्रोग्राम अस्ति कि बलोची बाने तगर प्रोग्राम में शशमा ने मगा एक कुमक कुमदत टीवी माना डॉक्टर अब्दुल मालिक
صاحب بیت شما بیایید اذا این مسئله شور دید که اما را اب تاکہ 2 ساعت 1 ساعت پر بلوچی رسم و دود تاریخ زان کے خاطر آگے کہ قوم میں وتی زبان زیان ماری ٹیلی ویژن چینل یا ریڈیو بلوچی پروگرام نارنگی چیز نہیں ترگی چیز نہیں شما نگوشتا نگوشتا اما گوشتا نہ کرنا ہمارا راستے راست مانند سے حکومت نے مگا بلوچستان نے مگا گوشتا بوتن زبرت. Well, Nawaz, tell me, the Baloch diaspora, especially in East and Central Africa living, do you have a communication to each other or not? And other parts of the world, just like Balochistan in Pakistan and Iranian Balochistan and Baloch diaspora living in all GCC countries, do you have any contacts with them? Yes, we do have contacts with one another. And as we speak and as we move forward into the future, there is a Baloch awareness within the community in East Africa. Previously, there was an ideological problem between East African countries, because one country would be leaning towards Western democracy, the other would be leaning towards communism. So there was a lack of communication between the East African countries. But now there is a common understanding. People move freely within one country to another, and that has been an opportunity for Balochis to come together and visit one another. And also they are searching for Balochis in the diaspora, and we are coming together. I myself being here is proof of this. Mr. Sherdil being here is another proof. We are getting to know one another. محمد تو ایش بگو که نوشمه هسته پروگرام چین که اودا نوشمه چی کتاب شده که برات گلخان نصیری که نوشمه آتا ایشمار کلیات دست کبتا ایشیا ترکمن زبان شما گردند کنید یا نکنید؟ برمنی امی مول مراد ما انت شما چون شادن تو ابنی دل مراد که برای من گلخان نصیری شعرانه مسبک شعرانه یک اشاره با لاتینه چیاگوادین پوتی جنده بلوچان که بوان من زاگ کسان زاگ یل کنن نشانی تعمیرگن شعر آوازاداری پاس شعری گلخان نصیری شعران کدا ایشان جور کنه شعر مشان بید گونا پا گندوین زاگان زبان سبکن گلخان نصیری زبان پا مچیم بلوچه لاجان برای برن صافن پا واسطم هیل کنگی آسان تا. Well, what do you think about this conference and you are spent days here about the Balochi hospitality? What is your views are? There's no question as to the Baloch hospitality. It is indeed warm, it is great, it is most welcoming, and as far as the conference is concerned, I think it has brought to light a very strong personality in Mir Gulkhan Nasir. It has shown the man's character, his knowledge, his extremely impressive poetry, his message to the world, a very down-to-earth man who considers the plight of those who are not well-to-do. All in all, I think it was a thoroughly justified conference to bring to light a great personality and his achievements and visions. Yeah. توچه گوشه که کانفرنس توات چون دیسته میمانداری بلوچانی کانفرنس بیخی زبرگوست باز جوان گوستی به بین المللی درجه گوست نکسو به بین المللی درجه گیتی را گوستی باز بین المللی کانفرنس هم گیتی را گوست میمان پرستی بلوچانی میمان نوازی من شوالم زانتون ولی ایگشتی خاص من جمرسین تو بلوچ میمان پرست میمان دوست دارند میمان پشرف کنند من باز ایشانی منتوارم. Well, Nawaz, what message you taken from here and go to Africa now? You can translate in Mir Gulkhan Nasir in Swahili, is it possible? Yes, it is possible to translate it into the local language, and I think that's good food for thought. I have personally learnt a lot. I am impressive of the organization and the interest and the passion people have had for the conference. The
number of people who attended the conference is extremely inspiring. Yeah. And I think it would do great justice to the late Mr. Mir Gul Khan Nasir to have his works translated not only in the East African local languages, but in other languages as well. His message through his poetry is very powerful, and I do not think it should be limited to Balochistan or Pakistan, but it should cross the borders. Yeah, this is the heritage of the world literature, must be, must be. Then what can you do, what can we do for that? I would like to say this, that Pakistan and India were a British colony, so was East Africa in many places. They taught us Shakespeare, they taught us Byron and Tolstoy and other European intellectuals, writers, poets. Yeah. I think it's only fair now that we tell them that we have our intellectuals, we have our poets, we have our great minds. And I am proud to say that when I was coming to intellectual maturity, to have found out that we have great minds like Sadi, Jalaluddin Rumi, Hafiz, Firdausi, and Mir Gul Khan Nasir. Yes. So we should do them justice, and we should tell the world that it's not only Shakespeare or Byron and the others. There is Mir Gul Khan Nasir, Iqbal, Jalaluddin, and the rest. Yes, we have so many. Yes. Oja Ahmadi Savi, Fuzuli, Nizami Ganjavi, so many. Mohd Sherdil gush ke nu tarwe che nimishta kane conference baro cheez nimishta kane uti khayal din khuda diladari Turkmenistan rosta ka mata kan nimishta kani Gul Khan Nasiri barwa ke ai zinde barwa pachek tani gai amma Gul Khan Nasiri barwa ke मालूमात पूरे नबी तक पमामन निविष्टा के एदा कुश्ता के दा तुम पर गंडत पा हम वानगी किताबान जुर्तुन गंडत Gul Khan Nasiri बाबा तहासी कुछ कमेंट बजाना गुम बास पकारन एक जूलिन एक दरिया उम्मान एक दरिया भी किदा इसा मर्द में एक उम्र में रसीद के Gul Khan Nasiri येल कने अमेरिकन लफ्ज़ी वर्षाद इंशाल्लाह मन Gul Khan Nasiri सरा कारकन येल करें बहुत ही हमारे बलोचान जिनका शहरा एक सबक के किताबी भी बल्कि वो सुबह को मकाबले बल्कि वो वतादा चे कुर्तन ताला न करने इंशाल्लाह. Sir, thank you so much being with us, Mr. Nawaz Khan, as well as Mohd Sherdil from Turkmenistan. Shume bad minat, shuma haato mein Deewana barzor, to मैं होती शर्रिंग गप्पान चिमारा मालूमदार को मैं नतवार हो जाऊँ. Thank you. इज़्ज़तमंदान शुमा में ग्रांड कदरे मेहमानानी का पुत्रान गोश्तदाश चोश के हान गोश्त के मीर गुल खान नसीर बलोची ज़ुबान एक नामदार शायर बुतक बाहद इंतहाई शायरी दुनिया दूमी ज़ुबान ता हम रजान को ट्रांसलेट कनक बीबीत चिया के शायर यक कौम राजे नबी ता पूरी दुनिया कौम राजानी वारिस बीती गो में गप्पा इजाज़त लुटान अल्लाह शुमे निगहबान.